Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Vishnu Padaya Krishna Krishnaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swami Namaste Saraswati Devi Gauravani Prashadane Nirvishesha Shrivadi Paschatyadesh Tadane Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhar Srivasti Gaur Bhaktivinoda Hare Krishna 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 Hare Rama 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 Hare Hare. From Srimad Canto 11, chapter 20, verse 20, is it? Yes, right, Maharaj. Verse 20, Maharaj. Correct. Mano-gatiṁ visṛjej jita-prāṇo jitendriyaḥ sattva-sampannayā buddhyā manaḥ ātma-vaśaṁ nayet. Translation: one should never lose sight of the actual goal of mental activities, but rather conquering the life air and senses and utilizing intelligence strengthened by the mode of goodness, one should bring the mind under the control of the self. Furthermore, although the mind may suddenly wander outside the jurisdiction of self-realization, one must bring the mind back under control by clear intelligence and the mode of goodness. The best solution is to keep the mind always busy in the service of the Lord Krishna, so that the mind cannot wander onto the dangerous path of sense gratification and by sex attraction. The material mind is naturally inclined to accept material objects at every moment. Therefore, unless the mind is seriously brought under control, there is no possibility to become steady on the path of spiritual advancement. An expert horseman desiring to take a strong horse first lets the horse have his way for a moment, and then pulling the reins gradually places the horse on the desired path. Similarly, the supreme yoga process is that by which one carefully observes the movements and desires of the mind and gradually brings them under full control. Purport: just as an expert rider intimately knows the propensity of an untamed horse and gradually brings the horse under control, an expert yogi allows the mind to reveal its materialistic propensities and then controls them through superior intelligence. A learned transcendentalist withholds and supplies sense objects so that the mind and senses remain fully controlled, just as the horseman sometimes pulls sharply on the reins and sometimes allows the horse to run freely. The rider never forgets his actual goal or destination and eventually places the horse on the right path. Similarly, a learned transcendentalist, even though sometimes allowing the senses to act, never forgets the goal of self-realization, nor does he allow the senses to engage in sinful activity. Excessive austerity or restriction may result in great mental disturbance, just as pulling excessively on the reins of a horse may cause the horse to rear up against the rider. The path of self-realization depends upon clear intelligence, and the easiest way to acquire such expertise is surrender to Lord Krishna. The Lord says in Bhagavad Gita, Tesham satata yuktanam bhajatam pratipurvakam dadam yogatam yehamam upayanti te. One may not be a great scholar or a spiritual intellect, but if one sincerely engages in loving service to the Lord without personal envy or personal motivation, the Lord will reveal from within the heart the methodology required to control the mind. Expertly riding the waves of mental desire, a Krishna conscious person does not fall from the saddle, and he eventually rides all the way back home, back to Godhead. So this continues this section about controlling the mind. மன அடக்கத்தை பற்றிய ஸ்லோகங்கள் தொடர்கின்றன. And as we see here, actually the verses don't really speak about thinking of Krishna. இந்த ஸ்லோகத்தில் பார்ப்போமானால் அது நேரடியாக கிருஷ்ணரை நினைப்பதை பற்றி பேசவில்லை. So these can apply to yoga or jnana as well, or even to karma yoga if it's nishkama karma yoga. இது யோக ஞான மேலும் கர்ம வழிமுறைகளுக்கும் நிஷ்காம கர்ம யோக வழிமுறைக்கும் இது உகந்ததாகும். And the previous verses
said how one should meditate upon the hopeless situation of the material world, and then that would become detached. இதற்கு முந்தைய ஸ்லோகத்தில் உலகத்தின் நம்பிக்கையற்ற தன்மையை முழுமையாக புரிந்து கொண்டு வாழ்க்கையிலிருந்து விரக்தியை வளர்த்து கொள்ள வேண்டும் என்று கூறப்பட்டது. So, of course, all of this is a little difficult for the ordinary person to do. ஆனால் இதை ஒரு சாதாரண மனிதர் செய்வது மிக சிரமம். But if one practices nicely, then one can follow, achieve success. நல்ல விதமாக பயிற்சி செய்வாரேயானால் அவர் வெற்றி அடைவதற்கு வாய்ப்பிருக்கிறது. So this verse here, 20 and 21, discuss some little technique which will help you control the mind. இந்த 20-21வது ஸ்லோகத்தில் சில வழிமுறைகள் தரப்படுகின்றன. அவற்றின் மூலமாக மனத்தை அடக்க முடியும். So one is to keep the goal in mind. ஒன்று, நமது லட்சியத்தை எப்பொழுதும் மனத்தில் நிலைநிறுத்த வேண்டும். So for one who is intelligent, the goal is not simply to enjoy the material world. ஒரு புத்திசாலியான மனிதருக்கு இந்த உலக சுகங்களை அனுபவிப்பது நோக்கமாக இருக்காது. So instead of that, we have a spiritual goal. So we should fix our mind on that. மாறாக நமக்கு ஆன்மீகமான லட்சியங்கள் இருக்கின்றன. நம் மனத்தை அதில் நிறுத்த வேண்டும். And then we have to understand that when the mind wanders away from that, this is a distraction from that goal. மேலும் மனம் எப்பொழுதெல்லாம் அந்த லட்சியத்திலிருந்து நகர்ந்து செல்லுமோ அப்பொழுது என் வழியிலிருந்து நான் மாறுகிறேன் என்பதை புரிந்து கொள்ள வேண்டும். So therefore, one with the proper understanding of the goal, then we have some encouragement for controlling the senses and the mind. எனவே நமது லட்சியத்தை நாம் சரியாக புரிந்து கொள்வோமானால் நம் மனத்தையும் புலன்களையும் அடக்குவதற்கு நமக்கு உற்சாகம் உண்டாகும். Here it says that one should also conquer the prana. மேலும் இங்கு ஒருவர் பிராணனையும் அடக்க வேண்டும் என்று கூறப்படுகிறது. And one should conquer the senses. புலன்களை அடக்க வேண்டும் என்றும் கூறப்படுகிறது. And one can do that by being situated in sattva. இது ஒருவர் சத்துவகுணத்தில் நிலை பெறும் பொழுது சாத்தியமாகும். So if the mind is in sattva, or the intelligence is in sattva, then you can get control of the life airs and the senses. மனமும் புத்தியும் சத்துவகுணத்தில் நிலை பெறும் பொழுது நம் புலன்களையும் பிராணனையும் அடக்க முடியும். And in this way you bring the mind under control. இவ்வாறாக நம் மனது நமது கட்டுப்பாட்டுக்குள் வருகிறது. However, we also know that in devotional service we're not really so much interested in sattva. ஆனாலும் நமக்கு தெரியும் இந்த ஆன்மீக வாழ்க்கையில் பக்தி தொண்டில் நாம் சத்துவத்தில் அதிக ஆர்வம் கொண்டிருப்பதில்லை. If we concentrate on the Lord, that's beyond sattva. பகவான் மேல் மனத்தை நிலைநிறுத்துவது என்றால் அது சத்துவகுணத்துக்கும் அப்பாற்பட்டது. However, people that don't do bhakti, then at least they have to try to get to the mode of sattva. ஆனாலும் பக்தி செய்யாத மக்கள் குறைந்தபட்சமாக சத்துவகுணத்தை அடைய முயல வேண்டும். So one of the qualities of sattva, of course, is disinterest in material things, because we understand that we are ātma. சத்துவகுணத்தின் ஒரு முக்கியமான அங்கம் என்னவென்றால் இந்த பௌதிக வாழ்க்கையில் அதிக ஆர்வம் கொள்ளாமல் இருப்பது. நாம் ஒரு ஆத்மா என்று புரிந்து கொள்வது. And we naturally, person of sattva naturally takes more pleasure inside than outside. சத்துவகுணத்தில் நிலைபெறக்கூடிய ஒரு மனிதர் ஆனந்தத்தை தனக்கு உள்ளிருந்தே பெறுகிறார், வெளியிலிருந்து அல்ல. So that the nature of a sattvic person is naturally they can control the senses. எனவே சத்துவகுணத்தில் இருக்கக்கூடிய ஒரு மனிதருக்கு புலன்களை அடக்குவது இயல்பாகவே சுலபமாகிறது. So how do we come to the position of sattva? இந்த சத்துவகுணத்தை எவ்வாறு நாம் பெறுவது? Of course, if you follow the varnashram system, birth after birth, as a sudra, then you gradually advance, purified, and then finally you can become very permanent in sattvic. பிறவிதோறும் வர்ணாசிரமத்தை சரிவர அனுசரித்து ஆரம்பத்தில் சூத்திரராக இருந்த பொழுதிலும் படிப்படியாக முன்னேறி நாம் சத்துவகுணத்தை இறுதியில் எய்த முடியும். But within this lifetime itself, we have means of creating sattva. ஆனால் ஒரே ஆயுட்காலத்திற்குள் கூட இந்த சத்துவகுணத்தை அடைவதற்கு ஒரு வழி இருக்கிறது. So in Bhagavad Gita, there's a whole list of things in sattva. பகவத்கீதையில் சத்துவகுணத்தில் அமைந்துள்ள விஷயங்களை பற்றிய ஒரு பட்டியலை தரப்படுகிறது. So for instance, we have sattvic food. உதாரணமாக சத்துவகுணமான உணவுகள். We have sattvic environment. சத்துவ சூழ்நிலைகள். Sattvic association of people. சத்துவமான மக்களுடைய சங்கம்.
sattvic activities. சத்துவமான செயல்கள். So if we choose these things which are sattvic, like sattvic food, etc., then we can gradually become sattvic. இவ்வாறு சத்துவமான விஷயங்களே, உதாரணமாக சத்துவ உணவு போன்ற விஷயங்களை நாம் எப்பொழுதும் தொடர்ந்து தேர்ந்தெடுப்போமானால் நாம் சத்துவகுணத்தில் நிலை பெற முடியும். So therefore, by careful choice, we can alter our gunas. இவ்வாறு வாழ்க்கையில் சரியான தேர்வுகளை செய்வதன் மூலமாக நாம் குணங்களை மாற்ற முடியும். And that is one of the purposes of Krishna in giving a list of the different things in sattva, so that by doing these things, then we can become sattvic. கிருஷ்ணர் சத்துவகுணத்திற்கான விஷயங்களின் ஒரு பட்டியலை தருவதற்கு இதுவும் ஒரு முக்கியமான காரணம். இவற்றை நம் வாழ்க்கையில் ஏற்றுக்கொள்வதன் மூலமாக நாமும் சத்துவகுணத்தை அடைய முடியும். So sattva good is favorable for controlling the senses and mind. சத்துவகுணம் புலன்களையும் மனத்தையும் அடக்குவதற்கு ஒரு சாதகமான மனோபாவமாகும். However, we also know that sattva good also is a type of bondage. அதே சமயம் நமக்கு மேலும் தெரியும் சத்துவகுணமும் கூட ஒரு வகையான பௌதிக ஜட கட்டுதான். So even the jnani understands this, and therefore he has to give up sattva good for liberation. இதை ஞானியும் புரிந்து கொள்கிறார். இதன் காரணமாகத்தான் அவர் சத்துவகுணத்தையும் விட்டு முக்தியை அடைய முயலுகிறார். So the devotee also should not become attached to sattva good. அதே போல பக்தரும் கூட சத்துவகுணத்தில் அதிக பற்றுதலை வளர்த்து கொள்ளக்கூடாது. So instead of being absorbed in sattvic activities, he becomes absorbed in devotional activities. சத்துவகுண செயல்களில் ஈடுபடுவதை துறந்து அவர் பக்தி செயல்களில் ஈடுபடுவதை அதிகரிக்கிறார். So whatever advantage devotee wants to attain, he could get that all from practicing bhakti rather than practicing sattva. பக்தருக்கு எந்த நன்மைகளை எல்லாம் நாடுகிறாரோ அவை அனைத்தும் பக்தி தொண்டின் மூலமாகவே எய்தப்படும். அவர் சத்துவகுண செயல்களில் ஈடுபட அவசியமில்லை. So whatever good qualities can be accomplished by following varnashram can also be accomplished simply by doing bhakti. வர்ணாசிரமத்தின் மூலமாக அடையக்கூடிய நற்குணங்கள் அனைத்தையும் பக்தி செய்வதன் மூலமாகவே ஒருவர் அடைய முடியும். So therefore the devotee, rather than concentrating on sattva gun, should concentrate on bhakti. எனவே சத்துவகுணத்தில் அதிக கவனம் செலுத்துவதை துறந்து ஒரு பக்தர் பக்தியிலேயே கவனம் செலுத்துகிறார். So the next verse talks about gives example of the horseman. அடுத்த ஸ்லோகம் ஒரு குதிரை ஓட்டுபவரை பற்றிய உதாரணத்தை தருகிறது. So the horseman will get on the horse, but he doesn't immediately try to completely control the horse. குதிரையை அடக்குபவர் முதலில் குதிரையின் மேல் ஏறி அமர்ந்து கொள்கிறார். ஆனால் உடனேயே குதிரையை முழுமையாக அடக்க அவர் முயல்வதில்லை. So he lets the horse wander around once a little bit. சிறிது அங்குமிங்கும் அது விரும்பும் வகையில் அலைவதற்கு அனுமதிக்கிறார். And then later on he brings the horse under control. பிறகு அவர் அந்த குதிரையை தன்னுடைய கட்டுப்பாட்டுக்கு கீழ் கொண்டு வருகிறார். So the same with the materialist, he can do this. If he's a jnani or whatever, he doesn't have to completely control the mind, but he allows it some freedom, and then he brings control. பௌதிகவாதியும் கூட அதுபோல ஞானியும் கூட இதை படிப்படியாக மனத்தை சுதந்திரமாக அலைய விட்ட பிறகு படிப்படியாக தன்னுடைய கட்டுப்பாட்டுக்குள் கொண்டு வர முடியும். And the devotee, on the other hand, he tries as much to engage in devotional service. ஆனால் பக்தரோ முழுமையாக பக்தி தொண்டில் ஈடுபட்டிருக்க முயல்கிறார். But in the beginning, he is not perfect. ஆரம்பத்தில் இதை செய்வதில் அவருக்கு மிகுந்த திறமை இருப்பதில்லை. But he also understands that by gradual practice, then he will become more perfect. ஆனாலும் அவர் புரிந்து கொள்கிறார், படிப்படியாக நான் தொடர்ந்து முயல்வதன் மூலமாக என்னுடைய திறமைகள் வளரும் என்று. So he doesn't artificially force himself into complete renunciation of the world in the beginning. எனவே செயற்கையான விதத்தில் இந்த பௌதிக உலகத்திலிருந்து துறவை வளர்த்துக் கொள்வதற்கு பக்தர் முயல்வதில்லை. And therefore, as our scriptures advise, and Lord Chaitanya advises, you can practice bhakti in any situation. எனவேதான் நமது சாஸ்திரங்களும் சைத்தன்ய மகாபிரபுவும் கூட எந்த நிலையிலும் ஒருவர் பக்தி தொண்டை பயிற்சி செய்ய முடியும் என்று கூறுகின்றனர். So whether you're a householder or renounced or student, whatever, you can practice. கிரகஸ்தரோ சன்னியாசியோ யாரும் கூட இதை பயிற்சி செய்ய முடியும்.
And there's no demand that immediately start practice. You give up everything else. இதை பயிற்சி செய்வதற்கு முன்னால் அனைத்தையும் துறந்து விட வேண்டும் என்னும் கட்டுப்பாடும் இல்லை. Rather, wherever we are in the material world, we practice bhakti at the same time without giving up anything. மாறாக நம் வாழ்க்கையில் என்ன செய்து கொண்டிருக்கிறோமோ அதை தொடர்ந்து செய்து கொண்டிருக்கலாம், அதை விட்டுவிட தேவையில்லை. அதே சமயத்தில் நாம் பக்தியையும் பயிற்சி செய்ய முடியும். But then we also keep the goal in mind. அதே சமயம் நமது லட்சியம் என்ன என்பதை மனத்தில் எப்பொழுதும் நிலைநிறுத்த வேண்டும். And that is that ultimately we're trying to attain Krishna and prema. அதாவது நாம் கிருஷ்ணரையும் அவர் மேல் பிரேமையையும் அடைய விரும்புகிறோம். அதுவே நமது லட்சியம். And to attain that, then ultimately we have to give up all material desires. அதை அடைவதற்காக நாம் அனைத்து பௌதிக ஆசைகளையும் விட்டுவிடுகிறோம். So then gradually the devotee tries to progress more and more, and gradually that renunciation will take place. இவ்வாறு கிருஷ்ண பிரேமையை நோக்கி படிப்படியாக ஒரு பக்தர் முன்னேறும் பொழுது பௌதிக பற்றுகள் இயல்பாகவே அவரை விட்டுவிடுகின்றன. On the other hand, if the devotee really does not want to progress, which means he wants to stay in the material world and enjoy, then it is very difficult for him to progress. அதே சமயம் ஒரு பக்தர் முன்னேற விரும்பவில்லை என்றால், இந்த பௌதிக உலக சுகங்களை அனுபவிக்க வேண்டும் என்னும் ஆவல் அவரிடம் பரமாக இருக்கும் என்றால் அவர் முன்னேற்றம் அடைவதில்லை. And that is why it is very necessary also that the devotee actually understands the goal and also fixes his mind on the final goal. எனவேதான் ஒரு பக்தர் தன்னுடைய இறுதி லட்சியம் என்ன என்று புரிந்து கொண்டு அதிலேயே தனது மனதை நிலைநிறுத்துவது அவசியமாகும். Just as the horseman, he also knows where he wants to go. He doesn't get absorbed in just following the horse around. Rather, he eventually understands that he has to use the horse to get to a certain goal. எவ்வாறு குதிரையின் மேல் சவாரி செய்பவர் தன்னுடைய லட்சியம் எது, எந்த இடத்திற்கு சென்று சேர வேண்டும் என்பதை மனத்தில் வைத்திருக்கிறாரோ, அது அப்போ அந்த சமயத்தில் அந்த குதிரை அங்குமெங்கும் அலையும் பொழுதும் கூட படிப்படியாக தன்னுடைய கட்டுப்பாட்டுக்குள் கொண்டு வந்து சென்று சேர வேண்டிய இலக்கை நோக்கி அந்த குதிரையை செலுத்துகிறார். So the devotees understand this, and the more they're fixed on the goal, then the quicker they can achieve that goal. பக்தரும் இதை புரிந்து கொள்கிறார். அவருடைய லட்சியம் எப்பொழுது அவருக்கு மிக தெளிவாக தெரியுமோ அந்த அளவு விரைவாக அதை எய்தவும் செய்கிறார். So this instruction applies for people in the material world, but it also applies to the devotees. எனவேதான் பௌதிகவாதிகளாகிய மக்களுக்காக மட்டுமல்ல, இது பக்தர்களுக்கும் பொருந்தக்கூடிய ஒரு பரிந்துரைப்பாகும். So in these verses, there's no real direct indication that you're supposed to concentrate on Krishna immediately. இந்த ஸ்லோகங்களின் வாயிலாக Maharaj, can you say that again? There's no direct mention of Krishna in these verses. இந்த ஸ்லோகங்களில் நாம் பார்க்கிறோம் கிருஷ்ணர் நேரடியாக கூறப்படவில்லை. It merely talks about, becoming detached from the material world. அது இந்த பௌதிக உலக பற்றுகளை துறப்பதை பற்றி மட்டுமே பேசுகிறது. And bringing the mind under control. மனத்தை அடக்குவதை பற்றி பேசுகிறது. So this is something like in the Bhagavad Gita chapter 2. இது பகவத்கீதை 2வது அத்தியாயத்தை ஒத்திருக்கிறது. And if you look there, you won't see Krishna mentioning himself or mentioning bhakti much. அங்கு பார்த்தாலும் கூட கிருஷ்ணர் தன்னை பற்றியோ பக்தியை பற்றியோ அதிகமாக பேசுவதில்லை. So this is the process followed by people who are going by the gradual process. இந்த வழிமுறைதான் படிப்படியாக முன்னேற்றத்தை நாடக்கூடிய மக்களுக்கு உகந்ததாகும். So they do karma yoga. அவர்கள் கர்ம யோகத்தை பயிலுகிறார்கள். And then they progress to nishkama karma yoga. அதன் பிறகு நிஷ்காம கர்ம யோகத்தை அடைகிறார்கள். And then they go to jnana. அதன் பிறகு ஞானத்தை அடைகிறார்கள். And then finally they come to bhakti. இறுதியாக அவர்கள் பக்திக்கு வந்து சேர்கிறார்கள். So that is a similar progression here. It is simply encouraging people to control the mind and give up the material world. But if one doesn't get the mercy of devotees, then one will be more inclined to go for jnana eventually and liberation. இங்கும் அந்த ஸ்லோகம் அதை போலவே படிப்படியான முன்னேற்றத்திற்கான வழிமுறைகள் தரப்படுகின்றன. இவற்றை பின்பற்றி ஒருவர் தன்னுடைய மனத்தையும் புலன்களையும் அடக்கக்கூடிய நிலையை அடைகிறார். அப்பொழுது அவர் ஞான மார்க்கத்தை தேர்ந்தெடுக்கும் வாய்ப்பு அதிகமாகிறது. ஆனால் பக்தர்களுடைய சங்கம் கிடைக்காத வரையில் ஒருவர் பக்தி பாதைக்கு திரும்புவதற்கான வாய்ப்புகள் இல்லாமல் போகின்றன. So for a jiva who's come to this position where he understands he's not the body,
and then he begins to control the mind and give up material energy. At that point, then if the devotees give mercy, then he can take to the process of bhakti. இவ்வாறு ஒருவர் படிப்படியாக இந்த வழிமுறைகளை பின்பற்றி மனத்தையும் புலன்களையும் அடக்கிய பிறகு இந்த பௌதிக உலகத்தின் பற்றுகளை எல்லாம் துறக்க வேண்டும் என்னும் நிலையை அவர் புரிந்து கொள்ளும் பொழுது அவருக்கு பக்தர்களுடைய சங்கம் கிடைக்கும் பட்சத்தில் அவர்கள் பக்தி பாதைக்கு வருவதற்கான நல்வாய்ப்பு உண்டாகிறது. And it will not be too difficult because the person has some detachment, not too attached to material energy, and he has spiritual interest. அவருக்கு பக்தி செய்வதற்கு அந்த சமயத்தில் அதிகமான தடங்களும் இருக்காது. ஏனென்றால் அவர் படிப்படியாக பௌதிக உலகத்தின் மேல் உள்ள நம்பிக்கையை கைவிட்டு விட்டார், துறவு நிலையை ஓரளவு ஏற்றுக்கொண்டு விட்டார். எனவே அவருக்கு பக்தி செய்வது சுலபமாகிறது. So if a devotee finds such a person, he should be very merciful to him. எனவே ஒரு பக்தர் அத்தகைய நபரை சந்திக்க நேர்ந்தால் அவரிடம் மிகவும் கருணையுடன் இருக்க வேண்டும். And very quickly he can develop faith, and with that faith he can begin to practice bhakti. மிக விரைவாக அவர் நம்பிக்கையை விசுவாசத்தை பெற முடியும். அதன் பிறகு பக்தி யோகத்தை அவருக்கு பயில்வதும் சாத்தியமாகும். But first that faith has to be created. ஆனால் முதலில் அந்த நம்பிக்கையை உண்டாக்க வேண்டும். In that case, then he cannot preach directly. அத்தகைய நபருக்கு நீங்கள் நேரடியாக பிரச்சாரம் செய்ய முடியாது. He'll only engage him in jita-prāṇo. அவருக்கு அஜ்ஞாத சுக்கிருதி வரும் வகையில் நீங்கள் அவரை செயல்பாடுகளில் ஈடுபடுத்த முடியும். So a preacher therefore has to carefully judge the position of a person. எனவே பிரச்சாரம் செய்யக்கூடிய ஒருவர் தான் பிரச்சாரம் செய்பவர் எத்தகைய நிலையில் இருக்கிறார் என்பதை கவனமாக கணிக்க வேண்டும். Has the person developed faith or not? அவருக்கு நம்பிக்கை உண்டாகிவிட்டதா இல்லையா என்பதை கவனிக்க வேண்டும். If they develop faith, then we can preach directly to them. அவருக்கு நம்பிக்கை வந்துவிட்டது என்றால் நேரடி பிரச்சாரம் செய்ய முடியும். And if he hasn't, then we have to take a more gradual process. அந்த நிலைக்கு அவர் வரவில்லை என்றால் நீங்கள் படிப்படியான வழிமுறையை ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும். So that is up to the intelligence of the particular devotee preaching. அது பிரச்சாரம் செய்யக்கூடிய பக்தருடைய புத்தி கூர்மையை பொறுத்து. Okay, Hare Krishna. Thank you so much, Manaj. Srinivas Nitai Prabhu is asking, even if the goal of devotion is known to a devotee, in his current situation, he has only theoretical but no practical experience of that goal. How can a devotee set short-term goals towards reaching the ultimate goal? பக்தியின் லட்சியம் ஒரு பக்தருக்கு தெரிந்திருந்தாலும் கூட அவருக்கு அதற்கான நேரடியான அனுபவம் இல்லை. ஒரு ஏட்டறிவிலேயே அவர் அதை புரிந்து கொண்டிருக்கிறார். அத்தகைய நிலையில் அவர் எந்த லட்சியங்களை படிப்படியான லட்சியங்களாக தன்னுடைய இறுதி லட்சியத்தை ஏற்றுக்கொள்ளும் வகையில் அவர் செயல்படுத்த வேண்டும். Well, as in the material world also, we can't directly experience the goal until we attain it. பௌதிக ஜட வாழ்க்கையிலும் கூட நம்முடைய லட்சியத்தை அனுபவிப்பது என்பது அதை எய்திய பிறகுதான் நம்மால் முடியும். All we can do is hear about it. மகாராஜ், all we can do is hear about it. அதை பற்றி நாம் கேட்க முடியும், அவ்வளவுதான். And once you get the goal, let's say you get a degree or something, then you get the job and then you experience it. அந்த லட்சியத்தை அடைந்து விட்டீர்கள் என்றால், உதாரணமாக பட்டம் பெறுகிறீர்கள், பதவி பெறுகிறீர்கள், அப்பொழுது அதை அனுபவிக்கிறீர்கள். But to help us, let's say, be encouraged to get the goal, if it's a far off goal, then we have the intermediate goals. அந்த நிலையை, அந்த லட்சியத்தை நாம் எய்துவதற்காக இடைப்பட்ட சில இலக்குகள் இருக்கின்றன. So in college, then you have examinations, first year, second year, third year, fourth year, whatever. கல்லூரிக்கு செல்கிறீர்கள், அங்கு உங்களுக்கு பரீட்சைகள் வைக்கப்படுகின்றன, முதல் ஆண்டு, இரண்டாம் ஆண்டு, மூன்றாம் ஆண்டு என்று. It may be very difficult if you go on 4 years with, going for a goal with no intermediate steps. இவ்வாறு ஒரு உயர்ந்த லட்சியத்தை அடையும் பொழுது இடைப்பட்ட லட்சியங்கள் நமக்கு இல்லை என்றால் அதை அடைவது மிக கடினமாகும். So therefore in bhakti we also have different steps. பக்தியிலும் கூட இத்தகைய படிகள் அமைந்திருக்கின்றன. So we have anartha vritti, and we have nishta, ruchi, and asakti, and then bhava, and then prema. இவ்வாறு அனர்த்த நிவர்த்தி, நிஷ்டா, ஆசக்தி, ருச்சி, பாவா, பிரேமா என்று. And even within this we can make subcategories. For nishta, it's a very broad category, so we have different levels of nishta as well. இந்த படிகளுக்குள்ளும்
அதைவிட சிறிய படிகள் அமைந்திருக்கின்றன. உதாரணமாக நிஷ்டை என்று எடுத்துக்கொள்வோமானால் அது ஒரு மிகப்பெரிய படியாகும். அதற்குள் சிறிய படிகளும் அமைந்திருக்கின்றன. And we set our particular goal for a particular time period, and then we try to achieve that. இவ்வாறு ஒரு குறிப்பிட்ட லட்சியத்தை குறிப்பிட்ட காலகட்டத்திற்குள் அடைய வேண்டும் என்று தீர்மானித்துக் கொண்டு அதன் வழிமுறையை நாம் செயல்படுத்துகிறோம். Jyoti Sundar Mataji is asking, in spite of tough situations like the current time, devotees should still be merciful and preach directly to the general people who are favorable. தற்காலத்தில் உள்ள மிக கடினமான சூழ்நிலையை இருக்கும்போது அதை மனத்தில் கொண்டவரும் கூட பக்தர் நேரடியாக பிரச்சாரத்தையே செய்ய வேண்டுமா? Well, if they have faith, then we preach to them. They don't have faith, then we have to do something else. மக்களுக்கு விசுவாசம் இருக்குமானால் நேரடியான பிரச்சாரம், அவ்வாறு இல்லை என்றால் வேறு வழியில் நாம் பிரச்சாரம் செய்ய வேண்டும். Maharaj spoke about bhakti can be practiced at any time, place, circumstances, not bound by anything. But at the same time, we also see that, Maharaj, for a sadhaka, regulative principles, no intoxication, no gambling and all that. Seemingly maybe an imbalance here or a contradictory. How does a sadhaka look at that? பக்தி பயிற்சி செய்வதற்கு தேசகால வர்த்தமானம் என்று ஏதும் இல்லை என்று நீங்கள் கூறினீர்கள். யார் வேண்டுமானாலும் பயிலலாம் என்று கூறினீர்கள். ஆனாலும் கூட சில கட்டுப்பாட்டு விதிமுறைகள் நமக்கு விதிக்கப்பட்டிருக்கின்றன. அவற்றின் பிறகே ஒருவர் பக்திக்கு வர முடியும் என்றும் நாம் கூறுகிறோம். இந்த முரண்பாட்டை நாம் எவ்வாறு புரிந்து கொள்ள வேண்டும்? Well, there's different stages of bhakti. So the bhakti may be like in the case of Ajamil. He just chants the name accidentally. பக்திக்கு பல தளங்கள் அமைந்திருக்கின்றன. அஜாமிலனை உதாரணமாக எடுத்துக்கொள்வோமானால் அவர் எதேச்சையாக பகவானுடைய நாமத்தை உச்சரித்தார். And it has effect. அது பயன் கொடுத்தது. Doesn't matter what he's doing. அவர் என்ன செய்து கொண்டிருக்கிறார் என்பது அதை காண தேவையில்லை. Ajamil was very sinful. அஜாமிலர் மிக பாவியாக இருந்தார். Then when we get faith and we practice bhakti, we have another stage. நாம் பக்தியுடன் நம்பிக்கையுடன் பக்தியை பயிற்சி செய்வோமானால் வேறொரு தளத்தை அடைகிறோம். And there we do what is favorable, we reject what is unfavorable. அங்கு சாதகமான விஷயங்களை ஏற்றுக்கொண்டு சாதகமற்றவற்றை துறக்கிறோம். Still, it can be practiced in any place, in any time. இருப்பினும் கூட எந்த இடத்திலும் எந்த காலத்திலும் நாம் பக்தியை பயிற்சி செய்ய முடியும். Some types of bhakti, of course, are more, say, exclusive. சில வகையான பக்திகள் தனிப்பட்ட விதத்தில் வேறு எதனுடன் கலப்படம் இல்லாமல் செய்யப்பட வேண்டியவை. For instance, deity worship. உதாரணமாக விக்கிரக ஆராதனை. So there are some strict standards for that. So you can't do the deity worship any place, any time. It is specific. அதை செய்வதற்கு பல வகையான தர கட்டுப்பாடுகள் இருக்கின்றன. அதை எங்கு வேண்டுமானாலும் எந்த நேரத்தில் வேண்டுமானாலும் செய்ய முடியாது. அதற்கென்று குறிப்பான வழிமுறைகள் இருக்கின்றன. But of all of the different activities, chanting the holy name is the most flexible. இத்தகைய வழிமுறைகள் அனைத்தையும் எடுத்து பார்ப்போமானால் புனித நாம ஜபம் மட்டுமே மிகவும் வளைந்து கொடுக்கும் தன்மை உள்ளது. Thank you, Maharaj. Kalanidhi Prabhu, there are three parts to this question from Anuradha Mataji from YouTube. First is, does one pious activities bestow sattva-guna for him? புண்ணிய செயல்கள் ஒருவருக்கு சத்துவகுணத்தை உண்டாக்குமா? Does pious activities bestow sattva-guna? Oh. Well, they are, pious activities generally are sattva-guna, and of course they create sattva-guna also. பொதுவாக புண்ணிய செயல்கள் சத்துவகுணத்திலேயே அமைந்திருக்கின்றன. மேலும் அவற்றை செய்வதன் மூலமாகவும் நமக்கு சத்துவகுணம் கிடைக்க முடியும். So by doing punyas, you get a good birth, and then you get into a sattvic family or whatever. புண்ணியத்தின் மூலமாக உங்களுக்கு நற்பிறவி கிடைக்கிறது. அப்பொழுது சத்துவகுணமான ஒரு குடும்பம் உங்களுக்கு கிடைக்க வாய்ப்பிருக்கிறது. Next part is, Kalanidhi Prabhu, though not adopting sattvic lifestyle, we find some people are born with sattvic natures. How to understand that? சத்துவகுணமான வழிமுறைகளை ஒருவர் பெறாவிட்டாலும் கூட இயல்பாகவே சிலர் சத்துவத்தில் இருப்பதை நாம் காண்கிறோம். இது எவ்வாறு நேர்கிறது? Well, they've done punyas in their past lives, sattvic activities. அவர்கள் முந்தைய பிறவிகளில் புண்ணிய கர்மங்களை செய்திருக்கிறார்கள், சத்துவகுணத்தில் உள்ள செயல்களை செய்திருக்கிறார்கள். The last one is, but even entering devotional life, I find hard.
I find it hard to acquire or reach to sattva platform. Should I strengthen my devotional services? பக்தி தொண்டுக்கு வந்து சிறிது காலம் ஆன பிறகும் கூட என்னுடைய சத்துவகுணத்தை பலப்படுத்துவதில் நான் கஷ்டப்படுகிறேன். இதற்கு நான் என்ன செய்ய வேண்டும்? பக்தியை அதிகரிக்க வேண்டுமா? Yeah, that's the quickest method. That is to do devotional service. We surpass the gunas by that. ஆம், அதுதான் மிக சுலபமான வேகமான வழிமுறை. பக்தி தொண்டு செய்வதன் மூலமாக சத்துவகுணத்தை அடைவது மட்டுமல்ல, அதையும் கடந்து செல்ல முடியும். Radha Rasamai Mataji is asking, while a devotee knows theoretically that the ultimate goal is Krishna and that one who is on the path, there is no other duty debt left for him. Pranadi Prabhu? பக்தருக்கு ஏற்றளவில் எனது லட்சியம் கிருஷ்ணரை அடைவதுதான் என்று தெரிந்திருக்கிறது. அத்தகைய பாதையில் எனக்கு வேறு விதமான கடன்கள் இல்லை என்பதும் அவருக்கு தெரிகிறது. What's the question? Yes, Maharaj, I was about to complete. I was half complete. The second part of the question is, still practically we have duty towards our families, elders. Should we ignore that in the name of devotion, or should we serve them and slowly try to bring them on the path one step at a time? இருப்பினும் குடும்பத்தினருக்கும் மூத்தவர்களுக்கும் நமக்கு கடமைகள் என்று இருக்கின்றன. அவற்றை நாம் உடனடியாக துறந்து விட வேண்டுமா, அல்லது படிப்படியாக அவர்களுக்கு சேவை செய்யும் அதே நேரத்தில் அவர்களையும் பக்தி பாதையில் கொண்டு வர முயல வேண்டுமா? So I already explained that, just like the horse with the training the horse. So the devotee also is not obligated to give up everything immediately. In fact, it's probably difficult to do so. ஏற்கனவே நான் கூறியதைப் போல எவ்வாறு ஒரு குதிரையை பழக்குபவர் முதலில் அதை படிப்படியாக தன்னுடைய கட்டுக்குள் கொண்டு வருகிறாரோ, அதை போலவே ஒரு பக்தரும் கூட உடனடியாக தன்னுடைய இந்த பொறுப்புகளை எல்லாம் விட்டுவிடுவது சாத்தியமில்லை. அவற்றை செய்து கொண்டே படிப்படியாக பக்தியில் முன்னேற முயல வேண்டும். Gradually, when we become more detached, then we can do different activities. But at the moment, if we're not qualified, then we should continue with what we're doing. நாம் மேலும் மேலும் பற்றின்மை வளரும் பொழுது, முன்னேற்றம் அடையும் பொழுது இத்தகைய செயல்களை துறந்து அதிகமான பக்தி செயல்களில் ஈடுபடலாம். ஆனால் அத்தகைய முன்னேற்றத்தை நாம் காணாத வரையில் இப்பொழுது இருக்கக்கூடிய கடமைகளை செய்து கொண்டே பக்தியிலும் முயல வேண்டும். Maharaj, this is question from Srinivas Nitai Prabhu. This is reference to Bhagavad Gita, 3rd chapter, 42nd verse. The working senses are superior to dull matter, mind is higher than senses, so on and so forth. The question is, how do we practically implement this verse? Should we begin at the bottom, dull matter, or from the top, soul? This is chapter 3, 43, Prabhuji. 42nd verse. மூன்றாவது அத்தியாயம் 42வது ஸ்லோகம் பகவத்கீதையில் பகவான் கூறுகிறார், புலநுகர்ச்சி பொருட்களை விட வேலை செய்யக்கூடிய புலன்கள், அதற்கு மேல அறிவை சேகரிக்கக்கூடிய புலன்கள் என்று படிப்படியாக மேல்தளத்தில் உள்ளவற்றை காட்டுகிறார். நாம் ஆரம்ப நிலை பக்தர்கள் இதில் கடைசி படியிலிருந்து ஆரம்பிக்க வேண்டுமா, அல்லது நேரடியாக நாம் பக்திக்குள் நுழைய முடியுமா? Well, that verse is there to illustrate that we should start at the top, not the bottom. Maharaj? That verse is meant to illustrate the fact that we should start from the top, not the bottom. அந்த ஸ்லோகம் ஏன் தரப்பட்டிருக்கிறது என்றால், நாம் கடைசி படியிலிருந்து அல்ல, மேல் படியிலிருந்து ஆரம்பிக்க வேண்டும் என்பதை நமக்கு உணர்த்துவதற்காக. So if we have an interest in Atma, then we can control the intelligence and the mind and the senses. நாம் ஆத்மாவை அடைவதன் பிறகு நாம் புலன்களையும் மனத்தையும் கட்டுப்படுத்துவது இயல்பாகிறது. Maharaj, in this, I think verse 21 on the purport Tesham Satata Yuktanam verse is referred, wherein Krishna talks about buddhi yoga. So in that, I think either in the purport or the translation, it is mentioned buddhi yoga means intelligence and yoga means mystic activities or mystic elevation. If you could kindly elaborate what mystic elevation means here, Maharaj. நகாமி புத்தி யோகம் தம் என்னும் அந்த ஸ்லோகத்தில் அந்த மொழிபெயர்ப்பிலோ அல்லது பொழிப்புரையிலோ புத்தி என்பது புத்தி என்றும் யோகம் என்பது அஷ்டாங்க யோகத்தின் மூலமாக அந்த சித்திகளை பெறுவது என்றும் கூறப்பட்டிருக்கிறது. இங்கு யோகம் என்பது எதை பற்றி கூறப்பட்டிருக்கிறது என்று விளக்க வேண்டும். Those are the literal meaning of the words, but when we're talking about buddhi yoga, we're actually talking about bhakti yoga. அந்த வார்த்தைகளின் நேரடியான பொருளாக அவை இருக்கலாம், ஆனால் புத்தி யோகம் என்று கூறும்பொழுது அது நேரடியாக பக்தி யோகத்தையே குறிக்கும். So that's beyond.
அது இவற்றுக்கு யோகத்திற்கு அப்பாற்பட்ட ஒன்றாகும். When we talk about mystic yoga, Krishna is also known as Yogeshwareshwara. Does over a period of time a sadhaka bhakta reaches an advanced level of devotion, does he or she also develop some kind of mystic, I don't know, in nature? யோக சித்திகளை பற்றி பேசப்பட்டது. ஒரு முன்னேறிய பக்தரும் கூட ஒரு காலகட்டத்தில் இந்த யோக சித்திகளை பெறுகிறாரா? Well, just as Krishna has all yoga siddhis, he can manifest if he wants, but generally he doesn't. So the devotee also has all sorts of powers. கிருஷ்ணரிடம் அனைத்து விதமான யோக சித்திகளும் அமைந்திருக்கின்றன. ஆனால் அவற்றை அவர் விருப்பப்படும் பொழுதுதான் வெளிப்படுத்துகிறார், மற்ற சமயங்களில் இல்லை. அதே போலவே அவருடைய பக்தருக்கும் இந்த யோக சித்திகள் அமைந்திருக்கின்றன. ஆனால் அவர் அவற்றை வெளிப்படுத்த வேண்டும் என்று தேவையில்லை. But the devotee also is not interested in displaying those powers. பக்தருக்கு தன்னுடைய சக்திகளை வெளிக்காட்டுவதில் ஆர்வம் இல்லை. Thank you, Maharaj. What does the control of life air means? Does it mean the working senses? பிராணனை அடக்குவது என்பது என்ன என்று விளக்க வேண்டும். Well, senses is mentioned separately here. Control. You have jita-prāṇa and jitendriyaḥ, so they're separate. புலன்கள் என்பது தனிப்பட்ட விதத்தில் விளக்கப்படுகின்றன. jita-prāṇa, jita-indriyaḥ என்பது வேறு வேறு பொருட்களை குறிக்கும். Thank you, Maharaj. I'm just seeing if there's any other questions here. I just see that Maharaj may have maybe 5 more minutes. I just wanted to recap, Maharaj, with the verse 17 when we saw that the spiritual master is actually the captain of the ship, which we saw a couple of days back. Is that relationship one-to-one, as in it is between the spiritual master and the disciple? Or is it like the spiritual master is captain of the ship and you have all the disciples of that spiritual master in that ship and the captain is riding the boat? How do we understand that, Maharaj? இதற்கு முன்பு ஒரு ஸ்லோகத்தில் பார்த்தோம், ஆன்மீக குரு என்பவர் நமது வாழ்க்கை என்னும் படகை வழிநடத்துபவர் என்று. அந்த விதத்தில் தனிப்பட்ட விதத்தில் ஒவ்வொரு பக்தருக்கும் அவ்வாறு குரு செய்கிறாரா, அல்லது ஒரு குறிப்பிட்ட குருவின் கீழ் உள்ள அனைத்து பக்தர்களும் ஒரே படகில் அமர்ந்திருக்கிறார்கள் என்று நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டுமா? Well, taking that analogy, the ship is the body. அந்த உதாரணத்தில் பார்ப்போமானால் கப்பல் என்பது நமது உடலாக சித்தரிக்கப்படுகிறது. And therefore the guru is the guide for that particular individual. அவ்வாறு பார்த்தால் குரு அந்த குறிப்பிட்ட நபருக்கு வழிகாட்டுபவர் ஆகிறார். So how does he guide? He gives instructions. வழிகாட்டியாக அவர் வழிமுறைகளை, உபதேசங்களை வழங்குகிறார். Of course, they may not even be direct instructions. அந்த உபதேசங்கள் நேரடியான அவருக்கான உபதேசங்களாக கூட இல்லாமல் இருக்கலாம். Even maybe say you read this book and get instruction from there. அவர் கூறலாம், இந்த புத்தகத்தை படி, அதிலிருந்து உபதேசங்களை பெறு என்றும் கூறலாம். Jivana Gaur Hari Prabhu is asking how to intensify our absorption in Krishna consciousness. கிருஷ்ண உணர்வில் நமது ஊன்றி இருக்கும் தன்மையை எவ்வாறு தீவிரப்படுத்துவது? Well, if we get more taste, we become more absorbed. நமக்கு எந்த அளவு சுவை உண்டாகுமோ அந்த அளவுக்கு நமது மனம் ஊன்றுதல் செய்யும். If one takes association with devotees who have taste, then one will also get the taste. அந்த சுவையுள்ள பக்தர்களின் சங்கத்தை எடுத்துக்கொள்வீர்களானாலும் உங்களுக்கும் அந்த சுவை உண்டாகும். This particular question is on the mind, Maharaj. The second verse talks an expert horseman desiring to tame a headstrong horse. Bhagavad Gita also mentioned that the mind is very obstinate and stubborn. The question is, why does the mind become stubborn and obstinate? மனம் ஏன் கட்டுக்கடங்காமல் இருக்கிறது? Well, one is conditioning. அது ஒருவருடைய கடந்த கால வாசனைகளின் காரணமாக உண்டாகிறது. Just like all horses are not headstrong, some are very docile. அனைத்து குதிரைகளும் முரட்டுத்தனமாக இருப்பதில்லை. சில குதிரைகள் மிகவும் அடக்கமாகவும் இருக்கின்றன. So it depends on how they're trained. இவை அந்த குதிரை எவ்வாறு பழக்கப்பட்டிருக்கிறது என்பதை பொறுத்தது. So if we train the mind in one way, then it's easy to control. If it's not treated in that way, then it'll be out of control. மனத்தை ஒரு வகையில் பழக்குவோமானால் அதை அடக்குவது சுலபமாகிறது. வேறு வழியில் செல்வோமானால் அது
தரிகட்டு ஓடுகிறது, அடக்குவது கடினமாகிறது. So that is why at least the varnashram system helps you to control the mind birth after birth. எனவேதான் வர்ணாசிரமத்தின் மூலமாக பிறவிதோறும் நாம் பயிற்சி செய்வதன் மூலமாக மனம் படிப்படியாக நமது கட்டுக்குள் வருகிறது. But this is also related to the gunas. ஆனால் இதுவும் குணத்தை பொறுத்தது. The person in tamoguna has more difficulty controlling the mind and senses. The person in sattva-guna, it's easy. தமோகுணத்தில் இருப்பவருக்கு மனத்தையும் புலன்களையும் அடக்குவது மிகவும் கடினமாகிறது. சத்துவகுணத்தில் இருப்பவர் அதை சுலபமாக செய்கிறார். So therefore, different rules are given for the different varnas. எனவேதான் வேறு வேறு வர்ணங்களுக்கு வேறு வேறு கட்டுப்பாடுகள் விதிக்கப்படுகின்றன. Thank you, Maharaj. I am just thinking that there is no other question. Not that I see on YouTube, Maharaj. Okay. Maharaj, just one thing. I think in yesterday's session, I think Urmila Mataji from US, she had joined and she was conveying her pranams to you, Maharaj. Yeah, I spoke to her. Thank you so much, Maharaj. Hare Krishna. Tanat pranams. Granthara Srimad Bhagavatam ki jai, Jagat Guru Srila Prabhupada ki jai, Visṛjej Bhanuswami Maharaj ki jai, God Premanande, Hari Hari Bo. I think we have seen the highest attendance today, at least on Zoom. It was close to 50. So thank you so much for inspiring all those to bring here and hear directly from the lotus lips of Maharaj. Hare Krishna. அங்கத்தினர்கள் அனைவருக்கும் நன்றி. மேலும் மேலும் பக்தர்கள் சேர்ந்து கொள்ள நீங்கள் உதவுகிறீர்கள். எனவே இன்று அதிகபட்சமாக ஏறக்குறைய 50 அங்கத்தினர்களை நாம் பார்த்தோம். And I'm sure there are many more devotees watching on YouTube. இன்னும் பல பக்தர்கள் யூடியூபிலும் பார்த்து கொண்டிருப்பார்கள் என்று நம்புகிறேன். Hare Krishna. Thank you so much. Let me just quickly take out the announcements for today. So today evening we'll have the continuation of Bhagavad Gita lectures 7 to 8, and today it will be verse 15 Bhagavad Gita 4th chapter by Tarini Radha Mataji. இன்று மாலை பகவத்கீதை 4வது அத்தியாயம் 15வது ஸ்லோகம் தாரிணி ராதா மாதாஜி உரையாற்றுவார். I'm just taking it for tomorrow. Just give me a second, sir. And tomorrow will be by Radha Rasmai Mataji. நாளை ராதா ராஸ்மை மாதாஜி உரையாற்றுவார். On the 16th verse, 4th chapter, Karma difficult to understand. 4வது அத்தியாயம் 16வது ஸ்லோகம், கர்மா என்பது புரிந்து கொள்ள கடினமானது. And the cover for tomorrow, 17th verse by Dinanath Prabhu, by intricacies of karma. This is tomorrow. For Monday. திங்கட்கிழமை தீனநாத் பிரபு 4வது அத்தியாயம் 17வது ஸ்லோகத்தின் மேல் உரையாற்றுவார். டாபிக் பிரபு, topic is intricacies of karma. கர்மத்தின் நுணுக்கங்கள். So request all devotees to please take benefit of these sessions in the evening time. பக்தர்கள் இந்த மாலை நேர உரைகளில் கண்டு பயனடைய வேண்டும் என்று கேட்டுக்கொள்கிறோம். Synonyms, Prabhu, can you please put on the video? Request all devotees to please stay back for chanting one round for the speedy recovery of all the senior devotees, disciples affected by COVID. பக்தர்கள் அனைவரும் இங்கு இணைந்து இப்பொழுது ஒரு மாலை ஜெபம் செய்ய வேண்டும் என்று வேண்டிக் கொள்கிறோம். மூத்த பக்தர்